Hello students, let's see today the fifth module of business analytics. Here we see what is predictive analytics. This module focuses fully on what is predictive analytics. We'll see two types of predictive driven models. One is logic driven and second one is data driven. We'll see what is what if analysis and the tools used inside what if analysis are scenario manager and goal seek. Predictive analytics എന്താണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സും പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ based on your previous learning so that you can take an optimum decision where to invest, whether to take that risk, whether to invest, you want to release that particular product or not. This can be done using AI tools or using machine learning algorithm. It can also be done in a traditional way. One such method tool which we use is regression analysis, wherein you can determine your relationship between two variables. Two variables ആണെങ്കിൽ single linear regression ആയിരിക്കും. More than two variables ആണെങ്കിൽ multiple regression model ആയിരിക്കും. How you see how the change in one model, one variable will affect the next variable. Few examples of predictive analytics എന്ന് വെച്ചാൽ, say for example, you want to determine your hiring needs, your staffing needs. Say for example, in any industry, this is just an example, entertainment, hospitality. Say for any industry, you want to understand how much employees you want to hire. നമ്മൾ ചുമ്മാ റാൻഡംലി നമുക്കെന്നാൽ ഈ വർഷം 100 പേരെ ഹയർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലല്ല ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്നത്. യു എസ്റ്റിമേറ്റ് when you get a new project from a new client, you estimate how much time you have, what is the budget you have. Based on the budget, can you run that project with your existing resource? നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് വെച്ച് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? can you release that product? ഇല്ലെങ്കിൽ how much people you want to hire, and if you want to hire, should you hire them on a daily basis, on a contract basis, or should they be a permanent staff? These are all things that can help you determine your staffing needs. If you take in the case of operations, it can help you to prevent any sort of defects or malfunction. കാരണം എങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ നോക്കുന്നത്, you use scheduled maintenance so as to eliminate any sort of error or make sure your machine is functioning properly. There is no definitely, since it is machine, there can be wear and tear, there can be possible calculation mistakes. 100% defect free, we try to make it defect free, but still, if you are using predictive analytics, you can understand by what point of time does your machine needs a repair or a possible failure breakdown chances ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പോലും ദിസ് വിൽ അഫക്ട് ദ റെഗുലർ ഡെയിലി വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്, daily activities of the company, right? So you need to shut down your machine, or you need to shut down your operations, and wherein you should understand where is a possible chance for a malfunction. So using predictive analytics, it makes things much easier, wherein you can understand what is the possible type of this scenario which can come, and machine എപ്പോഴും സ്റ്റക്ക് ആവാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കേടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. Fine. Moving on to predictive modeling techniques, you have mainly two types of techniques. First one is logic driven, second one is data driven. This can be a long question, long answer question. You have two types, predictive modeling and under techniques under logic driven predictive models and data driven predictive models. Going to the first one is logic driven predictive models. Here you see, you have a set of variables. You understand the relationship between the variables, either between one single variable, dependent and independent variable, or you have a set of variables, so that here you understand what is the cause and effect relationship based on the process based on the input variables you have. This is based on your logic, the relationship, experience of variables and constants connected to the desired business outcome, right? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എന്തോ ഒരു ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രാം ആണ്, ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രാം. You studied this in operations management. What do we see? You have the main problem over here. You studied the cause and effect based on certain variables. You understand the relationship, how this variable can possibly contribute to the problem, based on which you can take countermeasures to solve these problems. Logic driven നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ലോജിക് ഡ്രിവൺ യു ഹാവ് സിംഗിൾ പർച്ചേസ്, യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഓവർ ബുക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്. സിംഗിൾ പീരിയഡ് പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ, നെയിം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ
ഇത് ഒരു തവണ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇന്റൻഷൻ ഉള്ള കാര്യം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻ. ആ വൺ ടൈം സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ സാധനം ശരിയായി കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റിട്ടേൺ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ്. ദർ വിൽ ബി നോ സാൽവേജ് വാല്യൂ. ദർ വിൽ ബി നോ പോയിന്റ് ഇൻ പോസ്റ്റ്പോണ്ടിങ് ദാറ്റ് purchase of that item. It depends. There is only one chance you get the quantity right when ordering, as the product has no value after the time it is required. Can you think of a possible example? We see here the company's manager, they must try to get an order the first time so as to minimize the chances of a loss. Say for example, you have newspaper. Daily newspaper, daily. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്രം ഞാൻ ഇന്ന് മേടിച്ചിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. നാളത്തേക്ക് ആ പത്രം ഞാൻ if I'm trying to buy, does it make any sense? Apart from അത് ആക്രിക്ക് പോവല്ലാതെ it doesn't add any value addition, right? Same in the case of say a festival season, a season perishable goods, or you say just now Christmas has got over. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if it is a Christmas card or if it is a decoration item, right? ക്രിസ്മസ് കാർഡിലൊക്കെ എന്തുവാ ഇയർ മെൻഷൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇയർ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പം ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് മേക്സ് നോ പോയിന്റ്, നോ വാല്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് വേസ്റ്റേജ്. Another example you can see is in the case of flight, wherein you have a particular set of fixed seats, right? ഇത്രയും number of seats ഉണ്ട്. Say for example, it is an aircraft which can transport say 100 people or 200 people. So if you have the exact demand, you have a flight which takes off from Trivandrum to Kochi on Monday. You have 100 seats, and if you have 100 customers, yes, then that is an equilibrium point where you have matched your supply and demand, and you can transport all your passengers. But say in case there is a shortage of seats, there's a shortage of passengers and you have vacant seats. ഒരു 100 പേരിലാണെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആകെ 50 പേര് മാത്രം ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 50 സീറ്റ് മണ്ടലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കാലിയാണ്. ആൻഡ് ക്യാൻ യു പോസ്റ്റ്പോൺ ദ ഫ്ലൈറ്റ്? നോ വേ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ചാർട്ടഡ് യുവർ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് യുവർ ടിക്കറ്റ്സ്. So you are running at a potential loss. So getting it right at the first time is what we say single purchase decision model. This is the same example of the newspaper which I was telling. It's called as newsboy problem. Say for example, the vendor who tries to sell your paper, sells a newspaper, he sells the daily newspaper on a daily basis. In case if the problem what he can face is he doesn't know the demand of his customers, right? കാരണം പുള്ളി കടയിലല്ല വിൽക്കുന്നത്, പുള്ളി സ്ട്രീറ്റിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് say for example he took 50 papers, ഇന്നത്തെ പത്രം 50 എണ്ണം വിൽക്കാൻ നോക്കുക. ബട്ട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ he was able to sell only hardly 10 copies. Being it a Sunday, he was hardly able to sell only 10 copies. What would he do with the rest 40 copies? It makes of no use apart from giving it to some പേപ്പർ കളക്ഷൻ ഓഫ് സം ആക്രി വർക്ക്. അല്ലാതെ ഇത് ഡെയിലി ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പത്രം നാളത്തേക്കും വേറെ ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ല. സോ he does not make any sort of profit, but he makes loss. So some factors to be considered while making such single period purchase decision is your initial investment, your cost of purchase, how much salvage value it has, the selling price of your product, and you understand the demand fluctuation. Does it change? Is it seasonal product? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ലോജിക് ഡ്രിവൺ ആണ്. ലോജിക് ഡ്രിവണിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സിംഗിൾ പർച്ചേസ് പഠിച്ചു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം പീരീഡ് പർച്ചേസ്. ഇതിന് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വാലിഡിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, ഒരു അടുത്ത ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം പർച്ചേസ് വേർ യു ടേക്ക് യുവർ റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻസ് ടു സ്റ്റോക്ക് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ടോക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് for items that can be stocked for longer periods of time based on the demand, and you can satisfy your inventory. ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഫിക്സഡ് ടൈം പീരീഡ് മോഡൽ. ജസ്റ്റ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡൽ. Here you give more focus on the orders which you place based on a fixed quantity level. നിങ്ങളൊരു മിനിമം സ്റ്റോക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മോഡൽ 2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി സോ റീഓർഡർ പോയിന്റ്, യു ഹാവ് എ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്, minimum limit,
and at times you keep a safety stock or else called as buffer stock. So here you place an order. When your order reaches a minimum stock level, you put a reorder point. That is called fixed order quantity model. The second one being fixed time period model. Here ഓരോ monthly basis അല്ലെങ്കിൽ say once in 2 weeks or once in a month or 2 times in a month, you place order at fixed time interval when the stock is out. Okay, ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പോസിബിൾ ചാൻസ് ഓഫ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ബട്ട് you have a monthly overview about how much products you need, how much inventory you need to keep safe in your warehouse. മറ്റാണെങ്കിൽ എന്തുവാ, ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ്. ഫിക്സഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മോഡലാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് തീരുമാ മിനിമം ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യു പ്ലേസ് യുവർ റീഓർഡർ പോയിന്റ്. The third one being overbooking decisions. Here ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും യു ട്രൈ ടു സെൽ മോർ വാട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്. Overbooking occurs when a firm with constrained capacity tries to sell more units of their inventory than what they have. ഇത് ചിലപ്പം 3 കേസസ് ഉണ്ടാവാം. Either your current supply or your capacity, it is constrained and you can probably use it for a future purpose. Second one, there might be chances that customer may not buy your product, or maybe they bought, or maybe they may cancel your product. And third one, cost of denying a service to a customer when booking is relatively low. And I'll tell you, for example, you take a product, you buy something from an online e-commerce website like Amazon or Flipkart, right? There are possible chances that the customer might cancel the product either once the order is placed, or maybe even once it is shipped also in the midway itself, they could cancel the particular product, right? But that does not mean that stops the seller from selling the item. He tries to sell that particular item. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പം ആള് കുറഞ്ഞൊരു സിനിമ ആണെങ്കിൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് 150 seats, ആൻഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാർഡ്ലി 5 to 10 people മാത്രം ആ സിനിമ കാണാൻ വന്നുള്ളൂ, അവരൊരിക്കലും ഓടിക്കത്തില്ല അങ്ങനത്തെ സിനിമ. കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് നഷ്ടമാണ്. Say for example, here we have a classic example of airline, the same airline flight, but this is in a different scenario. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എന്തുവാ, അത്രയും കപ്പാസിറ്റി സീറ്റ് അത്രയും വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സിംഗിൾ പർച്ചേസ്. കാരണം ആ സിംഗിൾ പീരീഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രം മൺഡേ, യു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺലി ഹൗ മച്ച് വാല്യൂ അഡീഷൻ യു ഗോട്ട് ഫ്രം മൺഡേ. But according to overbooking decisions, if you take in the case of hospitality industry, we'll see another example of a hotel. This is for an airline. For an airline here, what they do is they probably book all their seats. Why? Because they can expect customer cancellation, which can come. Customer cancellation വന്നാ പോലും അവർക്ക് ബാക്കി ക്യാൻസൽഡ് ആയ സീറ്റ് അതും വിൽക്കാൻ പറ്റൂല. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സീറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പം ജസ്റ്റ് തിങ്ക്, വുഡ് ഇറ്റ് ബി ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ്? Not at all. They would sell it at a much relatively higher rate so that they get some profit and value from it. Empty seats are not profitable, so overbooking allows the airline to ensure that every seat is sold. Same in the case for hotel industry. Say for example, take in the case of a Christmas season, കൂടുതൽ ഗസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സീസൺ, ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ. ഈ ഒരു സമയത്ത് ടൂറിസം നല്ല പീക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്ക എല്ലാ ഹോട്ടൽസ് ഓവർ ബുക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. But that does not mean they won't give you a room. They can expect sometimes the customer would not show up, right? നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം amount വെച്ച റിസർവേഷൻ വെച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അതുകൂടാതെ in case a customer does not show up, they can try to sell the room. And in case, say for example, extra, if they are not able to satisfy the existing customers, they can have different options, such as they can set rooms for them in the neighboring hotel, or they can arrange a better an equivalent amount of compensation, such as any other ticket for them. Now we have data driven. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടെന്തോ ലോജിക് ഡ്രിവൺ. ലോജിക് ഡ്രിവണിൽ 3 ഉണ്ടായിരുന്നു: സിംഗിൾ പർച്ചേസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പീരിയഡ്, ടൈം പീരിയഡ്, and third one is overbooking decisions. Second type of predictive modeling is called data-driven predictive models. Here, you mainly rely on what data you have, and you try to establish a relationship between your data.
based on what all data you have on your past data, on your present data, and you can estimate and provide future data. This involves using mathematical techniques such as regression, correlation, forecasting, sampling, estimation, and simulation. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. First one is called retail pricing markdown model, oftenly commonly known as markdown model. Second one, we have modeling relationships and trends in data. Markdown model else retail pricing markdown model ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് റിഡക്ഷൻ, സിമ്പിൾ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുക, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക. വൈ? Probably it is an off-season product, right? Or maybe സാധനം തീർന്നു പോയി കാണും. Or say for example, there is a shop where they try to sell winter clothes, but say when it has reached by the point of February or by March, wherein your summer season starts to start, അന്നേരം ഫുൾ സ്ലീവ് വിന്റർ ഡ്രസ്സ് വിറ്റിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. എന്താ പ്രശ്നം? യു ലൂസ് യുവർ സ്പേസ്. വിന്റർ ഡ്രസ്സ് വെറുതെ ഗോഡൗണിൽ സേവ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് നോക്കണം, അത് വാഷ് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകിച്ച് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ്. സോ യു ട്രൈ ടു ക്ലിയർ ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ്. യു സീ ക്ലിയറൻസ് സെയിൽ, റൈറ്റ്, ഓഫ് സീസൺ സമയത്ത്, wherein you can attract maximum number of customers to buy your product. Winter clothes is just another example. It is used to increase the velocity or rate of an article, typically for clearance at the end of the season, so that you at least make use of your inventory, you make space, you prevent that wastage, you create some cash inflow, and wherein you can estimate ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ തവണ ഇത്രയും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും വിൻ്റർ ഡ്രസ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ December 2022 ഓർഡർ ചെയ്തു, എൻ്റെ കടയിൽ വെച്ചു, പക്ഷെ ഇത്രയും എക്സസ് ആയിട്ട് വന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ പ്ലാൻ, ഓക്കെ, അടുത്ത December 2023 ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി, സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് മിനിമം വേസ്റ്റേജ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഡിസംബറിൽ സെല് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫെബ്രുവരി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്ന ആ സാധനത്തിൻ്റെ discounted പ്രൈസിലായിരിക്കും. So that is typically a loss for you, but not a major loss, right? Second one being modeling relationship and trends. Here you use, how do you understand trends? This can be done through various charts. Here, for using time series data based on a fixed time period, you use the normal line chart. And if you are having scattered data, such as for cross-sectional data, you use scattered chart. Next, what you have a tool is called Excel Trendline tool. This is used in Microsoft Excel. Here you can understand how the trends can flow over time dynamically. You do not have to create separate spreadsheets. Separate ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരേ ടൂളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ട്രെൻഡ് ഡൈനാമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ സീസൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫൈൻ. This would be helpful for many places. Say for example, for a person who is having a tourism industry, they can predict, okay, if there is a possible outbreak for a COVID situation, there would be maximum flight booking chances, wherein they can increase their price. ചിലപ്പം ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് കാണും, so that time they would be having scarcity of resources, so prices would have to shoot up, right? This is the option you see in Excel. This is your linear graph. Here you have, based on which you can set your values, and this can move dynamically. Now, coming to models involving uncertainty. There are certain models you take some calculated risk, right? Behind every calculated risk, it pays you well. Sometimes it might not. It would lead to riskier decisions. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ അൺസർട്ടൺ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്? You use a tool what is called what if analysis. What if analysis ഒരു എക്സലിൻ്റെ ടൂളാണ്, നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. So that you apply certain set of formulas wherein you can dynamically understand different scenarios. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും സാധനത്തിന് പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ വേസ്, പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സിനാരിയോ, വാട്ട് ഇസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് സിനാരിയോ. ഒരേ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ തന്നെ you can understand your two scenarios wherein which is the worst rate at which I should sell this product, which is the maximum price I can sell this product, ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കണം, ഇതെല്ലാം you can see it in one single data sheet, in one dashboard. This is called എക്സലിൻ്റെ what if analysis. വാട്ട് ഇഫ് അനാലിസിസിൽ നമുക്കിപ്പം 2 ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, more than 2 budgets ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, wherein you can see what type, you can choose which is your favorable outcome based on it.
വാട്ട് ഇഫ് അനാലിസിസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സിനാറിയോ മാനേജറും ഗോൾ സീക്കും ഡേറ്റ ടേബിളും. ഡേറ്റ ടേബിൾ ഇസ് നോട്ട് ദ ഇൻ യുവർ സിലബസ്. സോ inside what if analysis, you have your first one being scenario manager. What if analysis അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് സിനാരിയോ മാനേജർ, wherein you work on a worksheet. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you can create different scenarios, dynamically values മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. The scenario manager is used to consume original data. You feed a set of data. Say for example, you want to buy certain number of dresses, right? You have about, say for example, 6,000 rupees. What are the possible ways you can go and shop a dress offline? You can either buy 2 dresses for 6,000 rupees, you can buy 3 dresses, you can go for a cheaper rate or more higher rate, based on which you create each and different scenarios. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് മാക്സിമം ചെലവാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ you can create different options, right? No one is restricting you, ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. You have a total figure in mind, total mathematical budget in mind. So based on this, you can create a table, you can create a worst case and a best case, based on which you can specify your required data. See here, this is an example of two things. You can either you want to generate a profit of 36,000, else you can generate a revenue of 1,24,000. This is you place a difference based on your goals, your number of goods sold, right? You have here your current value. Currently നിങ്ങൾ ഇപ്പം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റവന്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 50,000 ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ സേ എക്സാമ്പിൾ ഓൺ എ കറന്റ്ലി ബേസിസ് അറൌണ്ട് 13,000 ആണ്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് you can get an expected profit of 36,000 or 37,000 is your expected profit, gross profit ആണ്. So you put this as your current scenario, as your worst case, for example, and you want to try to improve the scenario, right? You want to improve your profit. So if you want to improve your profit, കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പോകണം. കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ you see what are the different options in where you can create a generate. Say example, you want to create a revenue of 1 lakh. അപ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വേണ്ടിയത് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് യൂസിങ് ഗോൾസ്, ദിസ് ഈസ് യൂസിങ് സിനാറിയോ മാനേജർ. ഫൈൻ. Take this example. Say for example, you are having 100 quantity of data of products you want to sell. 100 quantity ഉണ്ടെങ്കിൽ say for example ഓരോത്തിന് ഇതാണ് പ്രൈസ് $32. So you see different expenses which is already calculated. How much will be your total revenue, price into quantity, what would be your transportation cost, what is each item cost, and your total cost, based on which you understand what is your profit. So this is your first scenario, right? I hope I'm clear. You create a scenario summary wherein you create your first scenario. Your current value is 100, your profit is 880. Imagine I want to modify this. 100 അല്ല, ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം. 200 ആണെങ്കിൽ what will be the change? According to the formula, dynamically this has changed. ഞാൻ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഇതേ ഷീറ്റിൽ തന്നെ I dynamically changed my values. I inputted my value here 200, based on which I got a new profit. So based on which I can generate something what is called scenario manager, and I have generated this using 200 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, 300 ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, 400 ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഫൈൻ. ഇൻസൈഡ് ഡേറ്റ യു ഹാവ് വാട്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് ടൂൾ. ഈ ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സിനാറിയോ മാനേജർ, ഗോൾ സീക്ക്, ഡേറ്റ ടേബിൾ. ഡേറ്റ ടേബിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സിനാറിയോ മാനേജർ. വിൽ സീ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഗോൾ സീക്ക്. എക്സലിൽ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഗോൾ സീക്ക്. ഇതാകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് അറിയാം, റൈറ്റ്? യു നോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ടേക്ക് certain set of combinations, permutation and combinations, and generate a target result, right? You do not know what exactly you want. ഇത് അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു സിനാറിയോ തന്നെ പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് നോക്കും. നേരത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? If you see what is in scenario manager, you have different scenarios. You have a worst scenario and you have a best scenario, based on which
പല മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഈ ഒരേ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഡൈനാമിക്കലി വാല്യൂസ് മാറും. നമ്മളിപ്പം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് യുവർ കറണ്ട്, ദിസ് ഇസ് യുവർ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് കേസ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരേ കേസ് ഉള്ളൂ, ബട്ട് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് വൺ ഐറ്റംസ് വാല്യൂ. You have your outcome. You are determined about your outcome, what budget you have or what profit you need to entirely make. Profit ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? This is used to find goal 6. Say for example, you are borrowing some certain amount of money from a bank for loan purpose, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം? How much amount of money you require, that is fixed, right? That won't fluctuate. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്, ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ, പലിശ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇത്ര അടിച്ചാൽ മതി, ഇത്രയും ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ you take this example of a case of you are buying a certain number of dresses. Fine, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ you have dress 1, dress 2, dress 3, dress 4 and you have a total amount in hand, cash in hand as 6,500 rupees. Fine, ഇത്രയും വില വെച്ച സാധനങ്ങൾ വെച്ച് you can ignore this for the time being. You have this much dresses. Fine, let's assume it's 800. Yeah, so that will make it fine. You have this much dresses options you have for 6,000 rupees. A person plans to buy 4 number of dresses. Say for example you are having a shortage, right? നമുക്ക് കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധനം മേടിക്കാം, amount ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, say for example you are having a shortage, you are having only 4,200 rupees. Fine, so what do? You go to what if analysis, you take goal seek, സെൽ എത്രയെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേണ്ടി ടോട്ടൽ സെല്ല് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ടു ദ വാല്യൂ, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് 4,200 രൂപ ഉള്ളൂ പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് സെൽ യു വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഏതാ? കൂടുതൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ സാധനം എന്താ കൂടുതൽ വരുന്ന ഐറ്റം അപ്പോഴേ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റുമല്ലോ. മാറ്റാതെ തന്നെ dress 4, what is the limit I can change? Look, this has automatically run. നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസും കിട്ടി. dress 4, it should be something less than 300 rupees, or you don't take it, you get a profit scenario. Based on such scenarios you can run goal seek. മനസ്സിലായോ? ഒരു സിനാറിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അറിയാം, ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ചേഞ്ച്. മറ്റേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? സിനാറിയോ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല ബെസ്റ്റ് കേസും വേഴ്സ്റ്റ് കേസും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ്. ഇതിൽ വാല്യൂസ്, ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഗോൾ സീക്ക്.